first time in this channel, karibu sana. I want to pull a prank on her. Nataka kumwambia like how life, I find it's so hard. I just want to go and get money so that I can support them fully. So I want to go to Saudi Arabia. I already have papers. I will have an envelope. Hopefully it's going to work. And let's see the reaction on how she's going to react on it. Sijui kama atafurahia, atacheka, ama you find me as if I'm joking. You know, wish me luck, okay? And if you have other kind of reaction videos that you would want me to do, kindly drop the comments down below and I'm going to do the reaction video. So let me go niweke ni set camera mahali amelala, mahali hataona, and then we do the video. Comment hapo chini. Love you. Best this. Nimeset camera. Amelala. She's so sleepy. So, wacha nijifanye. Namuita. Natoka pale nimuite. Alafu naitala. Ivoni. Gosh. Siamke. Lakini niko na kitu serious nataka kukuambia. Like I have a very serious issue. Umeleta kesi ama? Yeah, it's something by the issue. Ni kitu imekuwa ikinidisturb for so long. Siwezi chini kwanza. Aki no, so just wake up. Gosh. Siamke. Si useme nini? Better be traveling. Sasa naishia majuu. Majuu gani? Like I feel like I'm so tired with this life. Like hakuna do, like you're spending. Imagine I'm planning when I'm not even planning. I already have the passport with me na documents. Sinakwambia na unisikizi. Gosh. Like naishia Saudi. Like I have a friend mwenye anafanyanga job huko Saudi. Sikutafuta do. Natuna do. Sanafanyanga job huko Saudi, akaniambia Saudi. You are laughing and it's a serious matter. Wait a minute. Saudi? Uko na beshte huyo? Gosh, I've never told you. Okay, I have a friend like anafanyanga job huko. So she told me like analipangwa 50 kgs kuangalia tu mtoto. So then niko na documents juna kasi. Ndio hizi. I've been wanting to tell you for long. Sam, imagine naishia kesho. Sijamwambia, sasa nitamwambia mbona? Ati kesho. Naishia kesho. Hapa ni serious. Niko serious. Kesho na unatuambia leo. Okay, how are we going to survive if we don't have money? Sawa, nisikate we say you don't have money lakini Saudi. Huku tafuta country nyingine honestly speaking. Sasa kama hakuna ni tu, kama uko ndo job opportunity iko. We ataka. Unakumbuka dada akisema hata itaka kusikia mtu akisema anaenda. Like I know dad will understand kwa sababu it's not like I'm doing it job penda. It's because I want you guys to have a good life. Kama ni good life wacha ikae. Naenda, so nilikuwa nataka kuambia, so kesho utaambia mom nikishaishia. After all it's for your own good, not my own good. Wewe, afanyani mvivu. Sometimes you do sacrifice. Like naenda tu. I'm going to Saudi tomorrow. Na flight ya saa 10. Ati saa 10. So why you can't believe me?
When you don't tuone hizi vitu. See the documents. I siamini. Wacha nione hizi documents. Why should they show you? Wait, okay. Tumefikisha na point mpaka you can't amini me. Asi tena kutoamini. See like unaniambia like you can't wake up. Like I've been doing this for so long. Not so long. Ungekuwa umeshatuambia we know you. Akina nakujua. Hatuwezi nini hizi tu out of the blues alafu nakuja hivi kuniambia Tivon naenda maju. Hata si majenye iko na nini akisiko baya. Majenye iko na miguu Saudi. I'm going to Saudi. Saudi. Najua like siendi kufanya kazi ya hiyo, naenda kufanya kazi nini? How sure are you? Absolutely stories zao sasa kuna serious note. How sure are you utapata mtu No, I'm not going like nini. I'm just going as watu wenye waitress sawa. Hiyo ndio naenda kufanya job. Like it's so confirmed. Documents ziko hapa, passport, everything. Okay. So believe me, I'm going to Saudi. And then later on, you can change when the dubs. Because it's just near. Mimi ungesema dubs sawa. Saudi Arabia. Yeah, I'm going to Saudi. Hapana, acha ikae tutafute jobs huko bado. Hakuna, umeona kama kuna job huko? Imagine, mimi naamini bado kuna job. Ni wewe hujafikiria poa. Sijafikiria poa. Nimefikiria for the longest time. Umefikiria venye mama utamwambia. Sasa utamwambia. Mimi simwambia ndio unamwambia. Shauri yako. Mimi imagine ni shauri yako pia. Nzuri nitakuwa nishaishia. Nimekwambia hivyo jua ni system, so you ought to like cover up some things. So unadhani kwenda Saudi Arabia utarudi after 1 month? Yes, it's only 2 years. Sawa, it's only 2 years. Ambia mami hivyo sijui. Hapana, nishakwambia. So you just know it's tomorrow. I have the documents in here. Na naenda kufuta sizira. Acha sivyo sizira documents lakini the thing unajua hai add up. It adds up. To talk to your mother umwambie me I'm not your mother. Hey, as long as you're my sister. Haiko niwezi ni support. Hapana, imagine as not support. Ikifika hapo mimi kusupport na vitu lakini ikifika hapo Saudi Arabia of all the places umeona wewe hapana. So that sasa nitalipa hiyo do. Ju ticket show already nini? Hata na Jordan ndanganya. Niju ticket ni wao ulipia mtu si wewe. Anasema if I don't go I have to repay your money, the cash. Sinisa, see you fix your shit together. How am I fixing my shit together and you apply bila consent yetu? It was from our own goods. Cause I knew hamjakubali. You see sasa hata area tu unge apply nini kwenda majuku nyingine yake hata kama ungesema US you go and angalia those young people. I mean not young people, those old people. You just sawa. Like this, I'm a baby support me sawa. And that's it. Nothing else. I'm not supposed to. Kesho unaenda by the hata imagine na. Uja notice ndio maana nimechukua nini? Nimenunua hiyo bag. Mwacha naambia mama kirudi mama. Sasa usimwambie saa hii na wewe. Nitamwambia. Sasa una expect sasa uafu utoke afu ukaenda ukakupa anaweza shinanga kufi. Nimekwambia. Imagine there are good people over there. Nyinyi good people over there. Watu ngapi umeona good people? Ni watu wangapi kwa wamerudishwa kama I'm happy like being a waitress over there and you are getting lots of cash. 60 G's. Wait. Ngapi Kenya unataka hiyo? Umedanganya hata watu wamekutafuta hiyo contract. It's serious. Wamekuda ati 60. Ushisikia mshahara yenyewe analipangwa huko. Guys, if one unafikiria house managers huko analipangwa how much? 50. Acha jokes. Hiyo 800 unaitanga aje pesa ya Saudi inaitangwa aje sijui wanalipanga kama 800 ama hata 600. Ukiconvert ni kama 20,000. Not unless ukemboy. 20. No kiyo ukemboy you can pata those who deposit G. Too bad. No, just know I'm giving to 800 ama ni 1,800. Saudi Arabia. We. Hebu junia nipe maji kunywe. That's kupay.
Just no nishakwambia I'm leaving kesho. Sa? Ma kujuta nitamwambia imagine okay. Serious. Sasa ngoje mpaka nimalize. After all, si mimi nikienda kuteseka huko, it's me naenda kuteseka, not you. Actually, you're also not ungrateful. You're so ungrateful. Naenda na niwatumiange doa alafu nasema hivyo. Mimi pesa kama hiyo ni wangapi wamerudishwa kikao? Almost they are dying. Only a few wamengangana. On one when unaweza count hivi. Wengi wamerudi huko aje, wengine wamekufa. How sure you utakufa? Utakufa ukiwa young hapa hivi. Hapana. Anyway, acha hata nikuonyeshe. I'm not showing you. So go niamshie juu story. Cause nimesema cause mom haiko, I just tell you this. Kuja mwambie. Alafu sasa mpange venye mtafanya. I want to mzindikisha nikichukuliwa na ndege kesho. Mimi nikuzindikisha ukichukuliwa na ndege tafuta watu wako. I'm not going with the house manager. Tafuta watu wako na kuzindikisha. Mimi au majuu. Mimi au majuu Saudi Arabia hapana. I don't want that kind of money. Okay then, nikienda nifanikiwe, you're not touching any penny. Ni sawa, well and good. Because you're not supporting. Hiyo ni well and good, imagine. For sababu, you know, I have now money and then I can travel all over the world. I'm okay when content. I'm very much okay and comfortable. As long as you got a peace of mind. So is kwenda Saudi Arabia wacha. Mungu asiniwezeshe nifike hapo, nifikishe hapo. Dada ata understand, ataka alikuwa amenikanya, ata understand. So utaka kuwa mom sasa ni sahi. You want to kill her before time yake ifike. Let me just go tunaniniwa. Nenda nijiprepare, I just kuoga. Nipigia mabeshte, niwaambia naishia. We should alafu kesho ndo niende. Okay, bye. It's done deal. Ni sawa, wewe mimi naambia mom. Any cool, I'm going kesho at exactly 4. Sasa. And that's it. Nishakwambia. I've told, imagine niwe tu hapo najua, mabeshte wangu wote walikuwa najua. Like mabeshte wako wote. Na hapo mtu aliniambia hata nyongo. Cause they're secretive. Really now? Chaptuone. Guy, no go tuane. Yani let me ask you, sister. Ungeniamini mpaka unaninyang'anya surely. Ati wacha tuone. You can't see. Really? Well, surely. Na sasa na venye hizo documents za maana atakama na ningezirarua nikigrab niambia mama aje. It shows how you can't trust. Lazima ninge confirm. Anyway, besties, that's it. Nimekushika. Stories of Saudi Arabia. Yeah, I'm not like we're justifying Saudi. It's not good. Yeah, but out of these cases mingi ni watu wengi ni like watu teseka. It's simplest kuwa na freedom kama huko Kenya, honestly speaking. So that's why I don't advocate. No, not unless nimekufikisha hapo hivi kwa kopa. Mungu asikubali kufikishe hapo. Wacha Mungu akupange njia nyingine, apanue njia zingine. Kabisa. Anywho, besties, that's the end of the prank. Yani my sister hawezi niamini like naenda maju. Yeah, it's because most of the things I usually tell her. So she was like, yenye sijamwambia, that's a lie. Anajua. And hopefully hakuja kuwa na kelele because I don't know, like the time that I've set the camera on rolling, kelele zikaanza. Anywho, that's the end of the video. Bye. To subscribe, like, share and comment. Kaboom.